This is our third video on the theory of demand and supply. So, as we know, a market is a place where buyer and seller trade come together for trade to exchange goods to one another. So, basically, we focus on the seller and business and producer the supply. So the supply side of the market is the whole are sellers, businesses and producers. So মার্কেটে গুড নিয়ে আসে হচ্ছে সেলাররা, বিজনেস প্রডিউসাররা যে প্রডিউস করে গুডটা। How is the final producer of the good? It's called producer. So what is the incentive to producer sell? The answer is obviously it is profit. Without profit no one profit ছাড়া কেন মানুষ কোনো কিছু করবে? That's why. প্রফিট হচ্ছে আলটিমেটলি বিজনেস বিজনেস গুডস প্রডিউস করে টু মেক প্রফিট, টু ম্যাক্সিমাইজ দেয়ার প্রফিট। এখন প্রফিট হচ্ছে টোটাল রেভিনিউ মাইনাস কস্ট অর প্রফিট পার ইউনিট। এখন যদি সাপোজ এখানে টোটাল প্রফিট হচ্ছে রেভিনিউ, টোটাল রেভিনিউ মাইনাস কস্ট। প্রবাবলি সাপোজ if I sell a $5 pen to you and my cost is 3 টাকা, but I sell it to you 5 টাকা, so my profit is 2 টাকা। ঠিক আছে? And it is same because the profit per unit is my 2 টাকা আর price per unit হচ্ছে আমি নিচ্ছি হচ্ছে 5 টাকা এবং cost per unit হচ্ছে আমার 3 টাকা, so my profit per unit is 2 টাকা। So demand and supply side of the market. So demand side হচ্ছে the willingness and ability of buyer to purchase different quantities of goods at different price during a specific period of time. Supply হচ্ছে supply side হচ্ছে the willingness and ability of seller to produce and offer to sell different quantities of a good at different price during a specific period of time. So law of demand and supply, as we seen, the law of demand যে যখন প্রাইস বাড়ে কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ডেড কমে, প্রাইস যখন কমে কিউডি বাড়ে। সো সাপ্লাই সাইড ল অফ সাপ্লাই হচ্ছে যখন প্রাইস বাড়ে তখন সেলাররা বেশি পরিমাণে গুড প্রডিউস করতে চায়। দ্যাট মিনস যখন প্রাইস বাড়ে কিউএস বাড়ে, কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই বাড়ে। যখন প্রাইস কমে তখন সবাই খুব কম গুড প্রডিউস করতে চায়। দ্যাটস ওয়াই কিউএস কমে, মানে কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই কমে যায়। প্রাইস বাড়লে ল অফ সাপ্লাই বলতেছে যখন প্রাইস বাড়বে দেন কিউএস কমে যাবে, যখন প্রাইস কমবে তখন কিউএস কমে যাবে। এখন এই যে ইফ ইউ আমি যদি সিম্বলিক্যালি বিষয়টা দেখাই তাহলে হচ্ছে প্রাইস যখন বেড়ে যায় দেন কিউএস বেড়ে যায়, ইফ প্রাইস কমে যায় কিউএস অলসো কমে যায়। The law of demand and supply, যেটা ওকে ফাইন্ড এই যে supply curve is always upward sloping curve and demand curve is always downward sloping curve. So what does it, আমরা এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছি অ্যাক্টিভিটি, this is the supply curve. Supply curve সবসময় হবে upward sloping curve. এখন কি কি কারণে মার্কেটে সাপ্লাই এর পরিমাণটা চেঞ্জ হয় আলটিমেটলি? চেঞ্জ ইন সাপ্লাই। তো প্রফিট আমরা যেটা বলতেছিলাম, প্রফিট ইজ ইকুয়াল টু রেভিনিউ minus cost. So factor that cause this shift হচ্ছে price of relevance. Okay, fine. So number one factor that can change the supply of a particular good is price of relevant resources. For example, to produce tea, we need আমাদের কি দরকার? Milk দরকার. If the price of a milk decreases, then it becomes cheaper to
produce and sell tea. দুধের দাম যদি কমে যায় তাহলে এটা সস্তা হয়ে যায় to sell and produce tea. The profit of tea অবশ্যই increase করবে. Therefore, supply of tea increases and demand curve shift to the right. Demand curve shift to the right. Right demand যখন সাপ্লাই বেড়ে যাবে তখন ডিমান্ড কার্ভ রাইটে শিফট করবে, যখন সাপ্লাই কমে যাবে তখন ডিমান্ড কার্ভ লেফটে শিফট করবে। ওকে, টেকনোলজিক্যাল ইমপ্রুভমেন্টের কারণে একজন প্রডিউসার বা সেলারের খরচ অনেক কমে যায়, সে কারণে প্রফিট বেড়ে যায়। সেই কারণেও ডিমান্ড কার্ভ সাপ্লাই কার্ভ রাইটে শিফট করবে। নাম্বার অফ সেলার্স যদি বেড়ে যায় দেন সাপ্লাই কি হবে, কমে যাবে। সবাই যদি একই জিনিস বিক্রি করতে থাকে দেন নাম্বার অফ সেলার যখন বেড়ে যায় দেন ডিমান্ড সাইড দেন সাপ্লাই সাইডও বেড়ে যাবে। Expectation of future price. If a seller expects that the price of a good being sold will increase in future, instead of selling the goods now, the seller is likely to sell goods in future. Therefore, the current supply decreases and curve shift to left. So, যদি সেলাররা দেখে যে না একটু প্রোডাক্টের প্রাইস ফিউচারে বাড়বে, then they will try to keep that product in store and try to sell it in future. So if you see the market demand and supply cut together, okay,